according to 2020 survey, 37.7 million people, roughly 0.7% of the world's population is living with HIV. India is the top second country with most HIV cases in the world with around 23 lakh cases. Hello JCRCN, I am Radhika Daldas and you are watching the JUTV. December 1st is celebrated as World AIDS Day. But do you know why do we celebrate World AIDS Day? The recognition for this day was provided by World Health Organization for the first time in 1988. Since then, about 6 lakh people have died due to HIV/AIDS infection. World AIDS Day is an opportunity to show solidarity with the millions of people living with HIV worldwide. It represents a need for awareness for the virus and the responsibility of the citizen to take proper measures to prevent it. AIDS, also known as acquired immunodeficiency syndrome, is a chronic disease that affects the immune system. AIDS is actually the late stage of HIV that occurs due to immune system being severely damaged due to the virus. There has been some major advancement in the field regarding HIV/AIDS since its first discovery. It is reported that many US residents ridden with the HIV virus do not contract AIDS as there is medication available that stop the progression of the virus. Antiviral treatment for the HIV virus has reduced millions of AIDS cases around the world. Organizations like WHO has worked wonders in spreading awareness about the contraction of the disease. They have many developments regarding the availability of the prevention measures in almost every corner of the world. Talking about the history, it is believed by many scientists that HIV/AIDS is originated in West Africa in 1930s. It was believed that the virus came from a particular set of chimpanzees and then it was transmitted to humans through the transfer of blood when the chimpanzees carrying the virus were hunted. Over several decades, the virus has spread to Europe and other continents as well. Despite the virus being prevalent since the early 1930s, it wasn't until the 1980s that many rare types of pneumonia, cancer and other illness were being reported to doctors. It was then that the world became familiar with the concept of HIV/AIDS and realized it was no joke. The first official case was reported in 1980s in Canada. Cases were being reported in blood transfusion receipts. At first, it was assumed that AIDS is only contracted by gay men, but everything changed in 1983 when a woman was contracted with the virus. HIV is caused by the virus. It can spread through sexual contact, illicit injection drug use, or sharing needles with infected blood, or from mother to child during pregnancy, childbirth, or breastfeeding. HIV destroys CD4 T cell white blood cell that plays a large role in helping your body fight diseases. The normal counts are between 500 to 1600 cells per cubic millimeter. The fewer CD4 T cells you have, the weaker your immune system becomes. You have HIV/AIDS infection with few or no symptoms for years before it turns into AIDS. AIDS is diagnosed when CD4 T cells count fall below 200 and you have AIDS defining complications such as serious infection or cancer. To become infected with HIV, infected blood, semen or vaginal secretion must enter your body. This can happen in several ways. By having sexual intercourse, you may become infected if you have vaginal, anal or oral sexual intercourse with an infected partner whose blood, semen or vaginal secretion enter your body. The virus can enter your body through mouth sores or small tears that sometimes develop in the rectum or vagina during sexual activity. By sharing needles and syringes put you at high risk of HIV and other infectious diseases. From blood transfusion. In some cases, the virus may be transmitted through blood transfusion. Hospitals and blood banks screen the blood supply for HIV. During pregnancy or delivery, through breastfeeding. Infected mothers can pass the virus on to their babies. Mothers who are HIV positive and get treatment for the infection during pregnancy can significantly lower the risk to their babies. There is no such vaccine to prevent HIV infection and no cure for HIV/AIDS. But you can protect yourself and others from infection. Tell your sexual partner if you have HIV. It's important to tell your current or past sexual partners that you are HIV positive. They will need to be tested. Use a clean needle. If you use a needle to inject illicit drugs,
Make sure it's sterile and don't share it. Take advantage of needle exchange program in your community. Consider seeking help for your drug use. If you're pregnant, get medical care right away. If you're HIV positive, you may pass the infection to your baby. But if you receive treatment during pregnancy, you can significantly cut the baby's risk. To know more, let's connect to our reporter Divyadatya Singh. Hello everyone. Today we are with Dr. Amit Joshi. He is a sexologist from Jaipur. So, sir, please introduce yourself. Hello, मैं डॉक्टर अमित जोशी. आई एम वर्किंग एज ए सेक्सुअल हेल्थ कंसल्टेंट एंड डायबिटोलॉजिस्ट इन जयपुर. तो ड्यूरिंग माय सेक्सुअल प्रैक्टिस बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो कि HIV से पीड़ित होते हैं या जिनको HIV से रिलेटेड दिमाग के अंदर क्वेरीज होती है या जो HIV के बारे में बहुत सारा पढ़ लेते हैं गूगल करने के बाद उनको ऐसा लगता है कि दे आर हैविंग सम सिम्टम्स ऑफ HIV. उनके दिमाग में वो जो फियर डेवलप होता है तो उससे रिलेटेड they are having so much fear and they are coming to us, they are just going to be suicide. That moment we are helping them. Sir, today is World's AIDS Day, and sir, there are many people who hesitate to talk about this HIV and AIDS thing. देखिए HIV जो है वो टैबू है. उसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है क्योंकि ये इसका जो स्प्रेड है, इसका मोस्ट ऑफ स्प्रेड जो होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है और सेक्स अपने आप में एक टैबू है. तो यदि कोई भी आदमी, मैं हूं या आप हो, किसी भी अपने पेरेंट को जाके बोलेंगे कि आई गॉट HIV, तो सबसे पहले हमारे फादर या हमारे रिलेटिव से सोसाइटी बोलेगी कि कहाँ गए थे बेटा. तो वो जो फियर है, टैबू इसलिए है. यदि किसी आदमी के कैंसर हो जाए तो उससे ये नहीं पूछेगा कि अच्छा तुम गुटखा खा रहे थे इसलिए तुम्हारे हुआ, या स्मोक कर रहे थे, या तुम्हारे लिवर डिजीज हुई है तो तुम्हारे शराब की वजह से हुई है. तो टैबू का जो रीजन है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि कहाँ से हमें मिल रहा है. तो ये बेसिकली हमें सेक्सुअली कॉन्टेक्ट से मिल रहा है. तो दिस इज दैट्स व्हाई HIV इज ए टैबू. So, sir, what are the most common symptoms of HIV or AIDS? देखिए HIV का जो मैं जब पेशेंट्स की फाइंडिंग करता हूँ तो वो एक्सीडेंटली होता है मोस्ट ऑफ टाइम, कि हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन करे, हम कुछ सर्जरी वगैरह प्लान कर रहे थे या कुछ प्रोसीजर्स के लिए सोच रहे थे और उसके HIV पॉजिटिव आ गया, या फीमेल ने कंसीव किया उसके HIV पॉजिटिव आ गया. द मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है वो है वेट रिडक्शन. पेशेंट जो आता है वो वेट रिडक्शन के लिए आता है एंड ही थॉट दैट मेरे एक्सरसाइज से डाइटिंग से हो रहा है, लेकिन उसका जो ड्रास्टिकली 3 महीने में 20 किलो वजन कम होता है बिना कुछ करे, तो हमें लगता है कि यार इसके कहीं डायबिटीज वगैरह तो डेवलप नहीं हो गया. लेकिन जैसे ही हम उसको चेक करते हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में थॉट रहता है, फिर उससे पूछते हैं कि तुम्हारा कोई हिस्ट्री है, तो बोलता है कि हाँ आई हैड सम काउंटर्स विद समवन एंड दिस इज व्हाट वी आर फाइंडिंग HIV. पर ऐसे पेशेंट्स में जो जिनके HIV होता है तो सीवियर वेट रिडक्शन होता है, कफ की हिस्ट्री होती है, ट्यूबरकुलोसिस डेवलप हो जाता है, न्यूमोनिया हो जाता है और अदर डायबिटीज वगैरह वाली प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती है, स्किन डिजीजेस डेवलप होने लगती है. तो ये सब कॉमन सिम्टम्स है, पर जो मोस्ट कॉमन फाइंडिंग मेरे को आज तक मिला है वो वेट रिडक्शन, न्यूमोनाइटिस, कफ और ट्यूबरकुलोसिस. Is there any rock solid cure of HIV or AIDS found out yet? देखिए रॉक सॉलिड क्या होता है, पहला तो यह है कि आज मेडिकल साइंस इतना डेवलप हो गया तो हमारे पास बास्केट है मेडिसिन का. तो क्या हमने डायबिटीज का ऐसा कोई क्योर ढूंढ लिया है, थायराइड का क्योर ढूंढ लिया है, कैंसर का क्योर ढूंढ लिया? हमने किसी भी डिजीज का क्योर नहीं ढूंढा. उसके साथ रहने के साथ, उसके साथ हम रहें तो हम बेटर वे में रहें. वैसे ही HIV के लिए जो प्रोग्रेशन हुए हैं, जो मेडिकेशंस डेवलप हुई हैं, उससे लाइफ जो है बहुत आसान हो गई है. पहले पेशेंट के यदि लिवर डिजीज होती थी तो HIV का मेडिसिन नहीं चल पाता था, किडनी डिजीज होती थी तो कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन. अब इतना बड़ा बास्केट हो गया है हमारे पास HIV का कि हर आदमी को हम कैटर कर सकते हैं, हर आदमी को सर्व कर सकते हैं. गरीबों के लिए HIV की दवाइयाँ बहुत इजी सस्ती रेटों पे अवेलेबल है. सेम बहुत एडवांस मेडिसिन भी है जो कॉस्टली है, बट of course this is because of development. This is the rock and solid. We are going some there are some studies that there are in future there are some vaccination. Even Bharat Serum is doing some vaccination for cervical cancers also. So this is the progression of medical science. Thank you, Dr. Amit Joshi and Divyadatya. At last, I would like to conclude by saying, be safe and have an aware World AIDS Day. That's all for today. Thank you for watching. Stay tuned to JUTV.